and allied care services will be built. A variety of NSQF will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் சுமார் 1.5 கோடி பராமரிப்பாளர்கள் உருவாக்கப்படுவார்கள். சுகாதாரத்துறையை பொறுத்தவரை இந்த India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs. In partnership with 5 பிராந்திய மருத்துவ மையங்கள் உருவாக்கப்பட உள்ளன. Will serve as integrated healthcare complexes that combine medical மையங்களாக இவை செயல்படும். They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors. இந்த மருத்துவ மையங்கள் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு எல்லையில்லா வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் நமது பண்டைய யோகா மதிக்கப்படுகிறது. Took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலக அளவில் ஆயுர்வேத மருத்துவம் பிரபலம் பெற்றுள்ளது. Farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. எனவே ஆயுர்வேதத்திற்கு அதிகரித்து வரும் தேவையை கருத்தில் கொண்டு தேசிய அளவில் 3 ஆயுர்வேத மையங்கள் அமைக்கப்படும். Certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. குஜராத் மாநிலம் ஜாம் நகரில் ஆயுர்வேதத்திற்கான உலக சுகாதார மையத்தின் கிளை நிறுவப்படும். 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. இந்தியாவில் விஷுவல் அனிமேஷன் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. In setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish through Challenge Route a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. பல்வேறு மாநிலங்களில் தொழிற்சாலைகளுக்கு அருகில் மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. Research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions
Prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தொலைநோக்கி மையங்கள் நவீனப்படுத்தப்படுவதோடு அவை தரம் உயர்த்தப்படும். And expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a 12-week training course in hybrid mode in collaboration with பல முக்கியமான சுற்றுலா தலங்களில் வழிகாட்டிகளை உருவாக்கும் விதமாக அவர்களுக்கென்று பிரத்யேக திட்டம் துவங்கப்படுகிறது. Digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. இந்தியா உலக தரத்திலான மலையேற்றும் சேவைகளை வழங்கும் திறன் கொண்டுள்ளது. Mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakigadi, Adithanar, Sarnath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்படுகின்ற பல்வேறு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தலங்கள் பொதுமக்கள் காட்சிக்காக வைக்கப்படும். Nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்த கேலோ இந்தியா மிஷன் திட்டம் உருவாக்கப்படுகிறது. Supporting
supported by training centers which are foundational, intermediate and elite levels. B. Systematic development of coaches and support staff. C. Integration of sports science and technology. D. இந்த திட்டத்தின் கீழ் விளையாட்டு வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் ஆகியோருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவர்கள் திறமையான வீரர்களாக உருவாக்கப்படுவார்கள். For training and competition. Our third kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training and high quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal கடலோர பகுதிகளில் பெண்கள் உள்ளிட்டோரை மையமாக கொண்ட மீன் உற்பத்தி சந்தைப்படுத்துதல் மையம் உருவாக்கப்படும். In entrepreneurship development through A credit linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry. I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas. விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும், வேலை வாய்ப்பை பெருக்கவும், அதிக பணம் கொண்ட பல்வேறு பணப்பயிர்களை பயிரிட ஊக்குவிக்கப்படும். குறிப்பாக தேங்காய், முந்திரி போன்ற அதிக வருவாய் தரக்கூடிய பணப்பயிர்களை அதிகம் விளைவிக்க ஊக்குவிக்கப்படும். Nearly 10 million farmers depend on coconuts for their livelihood. To further enhance 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகள் தேங்காயை தங்களுடைய வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ளனர். To increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. தேங்காய் அதிகமாக விளைவிக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் புதிய வகை பயிர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும். To make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness and transform. இதன் மூலம் தேங்காய் மற்றும் முந்திரியில் உற்பத்தி அதிகரித்து ஏற்றுமதியும் அதிகரிக்கப்படும். Premium global brands by 2030. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. அதேபோல இந்தியாவின் சமூக மற்றும் கலாச்சாரத்தில் சந்தனத்திற்கு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு. Processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals
and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கண்ணியமான வாழ்வாதாரம் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும். Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices. இதன் மூலம் இந்தியாவில் செயற்கை கால்களை உற்பத்தி செய்வதற்கென்று இந்தியாவில் தனியாக செயற்கை கால் உற்பத்தி மையம் ஒன்று அமைக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் உயர் தரத்தில் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும். Retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. இதன் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களை இங்கே குறைந்த விலையில் அவர்கள் வாங்கிக் கொள்ள முடியும். No national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes. வட இந்தியாவில் மனநல மருத்துவம் என்று மனநலத்திற்கென்று தனியாக மருத்துவமனைகள் இல்லை. எனவே வட இந்தியாவில் நிம்ஹான்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். Families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. States and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4 Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. அருணாச்சல் பிரதேஷ், சிக்கிம், மிசோரம், மணிப்பூர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் புத்த மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கான சர்க்கியூட் மையங்கள் அமைக்கப்படும். இங்குள்ள புத்த மத வழிபாட்டு தலங்களில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கான வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும். The 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of the session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission,
I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. 16வது நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகளை என்னுடைய அரசு ஏற்றுக்கொண்டது. அதன் அடிப்படையில் மாநிலங்களுக்கு வரி பகிர்வாக 1.4 லட்சம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 16வது நிதிக்குழு மாநிலங்களுக்கு 41% வரி பகிர்வை வழங்க பரிந்துரைத்துள்ளது. I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27 compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP. நிதி பற்றாக்குறை என்பது ஜிடிபியில் 4% குறைவாக கொண்டு வரப்படும் என்று 2021 நிதியாண்டில் நான் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தேன். அந்த வாக்குறுதியை நான் நிறைவேற்றி இருக்கிறேன். 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 எதிர்வரும் நிதியாண்டில் நிகர வரி வருவாய் 28.7 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. அதேபோல செலவினங்கள் 36.5 லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என மதிப்பிடப்படுகிறது. I now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்ட புதிய வருமான வரி சட்டங்கள் எதிர்வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வர இருக்கிறது. Time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. இதன் மூலம் சாதாரண குடிமக்கள் எந்த விதமான சிக்கலும் இன்றி பிரச்சனைகளும் இன்றி தங்களுடைய வருமான வரியை எளிதாக தாக்கல் செய்ய முடியும். Will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with.
I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities, enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December வெளிநாடுகளுக்கு செய்யப்படும் பயணங்களுக்கான TDS வரி 5% 2% குறைக்கப்பட்டுள்ளது. From the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to up to
to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offense. வருமான வரி தாக்கல் செய்வது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களில் உள்ள குற்றங்களுக்கும் பிழைகளுக்கும் தண்டனை விதிப்பது குறைக்கப்பட்டு அபராதம் மட்டுமே விதிக்க வகை செய்யப்படும். There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years.
The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape
for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts.
it is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals
and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill.
माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ஒன்றரை மணி நேரம் பட்ஜெட்டை வாசித்து முடித்திருக்கிறார் நிதியமைச்சர். இதில் பல துறைகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் அப்படின்றது வழக்கம் போல துறைகளுக்கான ஒதுக்கீடு இருக்கிறது. இதை தாண்டி புதிய அறிவிப்புகள் வந்திருக்கிறது. எதிர்பார்ப்புகளை இந்த பட்ஜெட் பூர்த்தி செய்திருக்கிறதா அப்படின்ற கேள்விகளும் எழுந்திருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கான அறிவிப்புகளும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் அந்த அறிவிப்புகள் அப்படின்றது 7 அதிவேக ரயில் வழித்தடங்கள், அதில் ஹைதராபாத் டு சென்னை, சென்னை டு பெங்களூர் ஒன்று வருகிறது. ஆதிச்சநல்லூர் கலாச்சார மையம் அமைக்கப்படும். பழவேற்காட்டில் 3 புதிய கண்காணிப்பு கோபுரம், ரயில் சேவை அமைக்கப்படும். பொதிகை மலையை சுற்றுலா மையமாக ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்றது உட்பட புதிய திட்டங்களும் வந்திருக்கிறது, புதிய அறிவிப்புகள் வந்திருக்கிறது. அது பற்றிய பார்வைகளை சிறப்பு விருந்தினர்களிடம் கேட்டு பெறலாம். சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மையத்தின் கிளை நிறுவப்படும். 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll the loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs,
from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains. வணக்கம் நேயர்களே, இந்த சிறப்பு தொகுப்பு அப்படின்றது பட்ஜெட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்புகள் அப்படின்றது திருப்தியை கொடுத்திருக்கிறதா அப்படின்றதான் கேள்வி. இதை பற்றி விவாதத்தை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம். நம்மோடு சிறப்பு விருந்தினர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள். சிறப்பு விருந்தினர்களாக திமுக தரப்பிலிருந்து திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இணைந்திருக்கார். நிகழ்ச்சிக்கு அவரை வரவேற்கிறேன். தொடர்ந்து நம்முடைய ஆடிட்டர் மத்திய அரசுடைய திட்டங்கள் பற்றி எடுத்து சொல்வதற்காக நம்மோடு சிறப்பு விருந்தினராக திரு சரவண பிரபு அவர்கள் அவரின் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். மற்ற விருந்தினர்களும் இணைய இருக்கிறாங்க. நான் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள்ட்ட, ராஜீவ்காந்தி, இது தமிழ்நாட்டுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு அப்படின்றத தாண்டி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள், ஆதிச்சநல்லூர் கலாச்சார மையமாக மாற்றப்படும், பழவேற்காடுல சிறப்பு ரயில் சேவை, பொதிகைகளை சுற்றுலாவை மேம்படுத்த நடவடிக்கை, 2 அதிவேக ரயில்கள் அப்படின்ற இந்த அறிவிப்புகளை எப்படி பார்க்குறீங்க? கடந்த முறை தமிழ்நாடு அப்படின்ற பெயர் கூட இல்லையே அப்படின்னு கேட்டீங்க. இந்த அறிவிப்புகளை எப்படி பார்க்குறீங்க? பரவாயில்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு 9 ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாக கொண்ட பெருமரியாதைக்குரிய அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த பட்ஜெட்டை வாசித்தார் என்பதுதான் செய்தியை தவிர இதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு நயா பைசா கூட பிரயோஜனம் இல்லை. தமிழர்களுக்கும் இதனால் எவ்விதமான சிறப்பு வாய்ப்புகளும் இல்லை. எப்போதும் கிடைக்கிற எந்த நிதியும் கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. ஏன்னா இந்த முறை திருக்குறள் வாசிச்சாங்கதான் தெரியல, அது வேற பெரிய இதா இருக்கு. 9 ஆண்டு காலமா வாசிக்கப்பட்ட திருக்குறள் இந்த முறை மிஸ் ஆயிடுச்சோங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு. திருக்குறள் வாசிச்சாங்களாம் தெரியல, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா தெரியல. நான் கவனிக்கலாம், திருக்குறள் வாசிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் கொஞ்சம் பார்த்தா தெரியும். வள்ளுவரை மறந்துட்டாங்களோன்னு தெரியுது. ஏன்னா காசி தமிழ் சங்கம் வச்சுட்டோமே, இனிமே இதுக்கு வள்ளுவர், காசிலேயே தமிழ் பேசிட்டோம், இனிமே வள்ளுவர்லாம் நமக்கு தேவையில்லைன்னு ஒதுக்கிட்டாங்களோன்னு தோணுது. ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை என்பது இந்தியாவுடைய இதயம். இந்தியாவில் 2 அரசுகள் இருந்தாலும் நாணயத்துடைய மதிப்பை தீர்மானிக்கிற, நாணயத்தை அச்சடிக்கிற, நாணயங்களை அதாவது ரூபாய்களை மாநில முழுக்களுக்கும் கொடுக்கிற பொறுப்பேற்கிற அரசு ஒன்றிய அரசு. அப்படிப்பட்ட அரசு மாநிலங்களை எப்படி பார்த்திருக்கிறது என்பதுதான் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையுடைய சிறப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அரசு மாநிலங்களை ஒரு மாற்றாந்தாய மனப்பான்மையோடு தான் பார்த்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை சுற்றுலா தலமாக மாற்றுவோம், மகிழ்ச்சி, பரவாயில்ல, எங்க ஊர் அப்படி வளமான ஊரா இருக்கு, எல்லா மக்களும் வந்து போக வேண்டும், பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசையும். அதில் எங்கள் ஆதிச்சநல்லூரையும் சுற்றுலா தலங்களை சேர்க்க போறாங்க, மகிழ்ச்சி. ஆனால் தமிழ்நாடு கேட்ட பொருளாதார உரிமைகள் என்ன ஆயிற்று? மாண்புமிகு எங்களுடைய தலைவர், தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் இன்னைக்கு காலையில கூட தொடர்ச்சியா அந்த கோரிக்கை வச்சிருந்தாரு. பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு வர வேண்டிய சிறப்பு நிதியான 35,000 கோடி நாங்க வேலை செஞ்சு முடிச்சிருக்கோமே, அதுக்கு பணம் என்னாச்சு? ஜல்ஜீவனுக்கு செய்து முடிக்கப்பட்ட வேலைக்கு 3,500 கோடி ரூபாய் என்னாச்சு? இங்க இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய கீழடி ஆய்வு அங்கீகரிச்சிங்களா இல்லையா? அதுக்கு சிறப்பு நிதி ஒதுக்குனீங்களா இல்லையா? கோயம்புத்தூர், மதுரை போன்ற வளர்ச்சி நகரங்களுக்கான மெட்ரோ திட்டம் என்னாச்சு? இதெல்லாம் கேட்டோம். இது வரைக்கும் அதை குறித்து எந்த பதிலும் இல்லை. அதுல ஒரு சின்ன 16வது நிதிக்குழுவுடைய பரிந்துரை தொடர்கிறது. 41% நிதி பகிர்வு தொடர்கிறது அப்படின்றாங்க. அந்த நிதி பகிர்வுக்குள்ளதானே இதெல்லாம் வருது. சோ அது இன்னும் டீடைல்ஸ் வந்தா நமக்கு தெரிய வரும்ல. அதாவது நிதி பகிர்வுக்கே நாங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சிருந்தோம். அந்த நிதிக்குழுல நாங்க வைக்கிற போது இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டத்தில் கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பதால் 50 விழுக்காடு நிதி பகிர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்று தொடர்ச்சியாக மாண்புமிகு எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் எதிர்க்கட்சிகளிலும் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்துகிறது. அது குறித்து அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமன் வாய் திறந்து பேசவில்லை என்பதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். நாங்க கேட்கிற ஒன்னு தொடர்றதுனா எதுக்கு இருக்கு? மீண்டும் இங்க எவ்வளவு கொடுக்க போறீங்கன்னு தான் பார்க்கணும். அதை விட மிக முக்கியமாக இன்று நாம் வாதிக்கப்பட வேண்டியது, இங்க இருக்கிற ஆடிட்டர்லாம் பேசுவார் நம்புறேன். இன்னைக்கு காலையில தான் உலகத்தின் தலைவர் என்று மோடி அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிற அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஒன்று அறிவித்தார். இனிமேல் ஈரானுக்கு பதிலாக வெனிசுலாவிலிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதற்கு இந்தியா ஒத்துக்கொண்டது, சீனாவும் அதை ஒத்துக்கொள்ளும் என்று நம்புகிறோம் என்று ஒரு உலக அப்டேட்டை கொடுத்தார். நாங்க கேட்கிறது, இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் எல்லா இந்திய குடும்பங்களிலும் தினமும் தங்க விலையை பார்த்து உச்சத்துக்கு போயிருக்க தங்கம் ஒரு
காலத்தில் ஒரு குண்டு மணி தங்கமாவது வீட்டுல இருக்குமேன்னு யோசிச்ச குடும்பங்கள்லாம் இனிமே தங்கமே வாங்க முடியாது, பவுன் 1.25 லட்சம் ஆயிருச்சேன்னு ஏங்குறாங்க. இது குறித்து இந்த நிதி அறிக்கையில தங்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உலக நாடுகளோடு பேசுவோம், இல்லையென்றால் அன்று குடிசாதி நந்தா மேற்கொண்டதை போல் தங்க குடித்தான் நடவடிக்கை ஏதாவது மேற்கொள்வோம் என்று மரியாதைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் யோசித்தாரா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இறக்குமதி வரி கட் பண்ணுவாங்கன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. 6ல இருந்து 3 ஆகணும், பட் எதுவும் அறிவிப்பு வரல. அதான் அப்ப என்ன கரிசனம் இருக்கிறது? ஏன்னா தங்கம் என்பது இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கிற ஒன்று, அது குறித்து பேசப்படவில்லை. இன்னொன்று, ரூபாயின் மதிப்பு உச்சத்தில் இருந்திருக்கிறது. நீங்க இந்த அரசு, மரியாதைக்குரிய பிரதம அமைச்சர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரசு பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பு இந்தியா முழுக்க அவர் செய்த பிரச்சாரம், இந்தியா உலக நாடோடு போட்டி போட தயாராக இருக்கிறது, இந்தியர்களுடைய உழைப்பு உலக நாடுகளுக்கு தேவைப்படுகிறது, இந்தியாவுடைய பணத்தின் மதிப்பு மரியாதைக்குரிய மன்மோகன் சிங் அவர்களால் கீழிறக்கப்பட்டிருக்கிறது, பாருங்க டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு 54 ரூபா இருக்கு, நாங்க வந்தா 30 ரூபா 40 ரூபா கொண்டு வருவோம் தெருதோறும் பிரச்சாரம் பண்ணாரு. இன்னைக்கு 94 ரூபா 96 ரூபா வந்துருச்சு. இது குறித்து வாய் திறக்கவே இல்லை. அதாவது ஒரு பட்ஜெட் என்ன ரெண்ட பேசணும். ஒன்னு, உலக நாடுகளோடு நாங்கள் எப்படி உறவு வச்சிருக்கோம். ஏன்னா இன்னைக்கு ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ்ல இந்தியாவுடைய விலைவாசியை தீர்மானிக்க இடத்துல அமெரிக்காவோட பட்ஜெட் இருக்கு, ஐரோப்பியாவோட பட்ஜெட் இருக்கு. 2 நாடுகளோட வர்த்தக உறவு எங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது, நாங்க எதுக்கு வரி போட போறோம், எதுக்கு வரியை கூட்ட போறோம், அது குறித்து பேசவே இல்லை. ஒரு கள்ள மௌனம் சாதிச்சிட்டாங்க. இன்னொன்று, மாநிலங்களிடையான நிதி பகுதி எப்படி இருக்க போகுது, இது குறித்து பேசவே இல்லை. அதற்கு மாறாக 16 லட்சம் கோடி கடன் வாங்க போகிறோம், அதில் 16 லட்சம் கடன் வாங்கி 12 லட்சத்தை மூலதன செலவு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செலவு இல்ல. தமிழ்நாடு அரசு கடன் வாங்கி இருக்கிறது என்றால் மகளிர் உரிமை தொகை இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு, பெண்கள் மேம்பாட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு, ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கு, ரோட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்போம். ஆனால் 16 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்க முடிவு செய்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் அம்மையார் அவர்கள் அதை 12 லட்சத்தை மூலதன செலவில் போய் இடுகிறார். என்ன மூலதனத்தை கொண்டு வர போறீங்க, அது குறித்து எந்த டீடைல் இல்லை. என்னை பொறுத்தளவில் இந்த பட்ஜெட் மாற்றாந்தாய மனப்பான்மை என்பதை விட ஆடத் தெரியாதவனுக்கு மேடை கொண்டு என்பது போல் இந்த நாட்டை குட்டிச்சவராக்கி இந்த நாட்டிலே பொருளாதாரத்தை தாழ்ந்து கொண்டு போய் வச்சு தனிநபர் வருமானத்தை குறைத்து ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களின் சுமையை ஏற்றி இருக்க பட்ஜெட்டாக நான் பார்க்கிறோம். நாங்க கடன் வாங்கினா எங்க கடன் வாங்கினீங்க, இன்னைக்கு உலக இந்தியர்களே கடன் வாங்கி இருக்கிற சூழலில் இந்தியாவோட ரூபாய் மதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு எந்த திட்டமும் இல்ல, தங்கத்தின் விலையை குறைப்பதற்கு எந்த திட்டமும் இல்ல, டீசல் பெட்ரோல் விலையை குறைப்பதற்கு எந்த திட்டமும் இல்ல, இன்கம் டாக்ஸ் குறித்து எந்த திறந்த வாதம் இல்ல, வரி கட்டுவோர் குறித்து எந்த திறந்த வாதம் இல்ல. மாநில அரசுடைய கோரிக்கை எல்லாம் முற்றிலுமாக அடித்து நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்க வரியா கொடுத்து நாங்க கேட்கிற எந்த உரிமையும் நாட்டொழி தமிழ்நாடு, ஏன் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு கூட இந்த முறை எந்த செய்யல. இந்த விடுமுறையில செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் என்பதனாலே என்னமோ விடுமுறை சிறப்பு காட்சி போல் முடிந்திருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன். ஓகே, கேட்போம் திரு சரவண பிரபு. இந்த பட்ஜெட் புதுசா என்ன பூஸ்டப் பண்ணி கொண்டு வந்துருச்சு? ஏன்னா கடந்த முறையாவது நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருந்தது, இந்த முறை எல்லாத்தையும் தொட்டிருக்காங்க, லேசாக தொட்டிருக்காங்க. வருமான வரியில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இல்லை. பீகாருக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. லாஸ்ட் இயர் பீகார் எலெக்ஷன் இருந்தது. இப்போ தமிழ்நாடு மாதிரியான ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஏதாவது 4 ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் அட்லீஸ்ட் நேம் சிக்காவது வந்திருந்தாலாவது பரவாயில்ல, எதுவுமே இல்லையேன்றாங்க. ஸோ இதில் என்னோட கருத்து என்னென்னா, நம்ம ரயில்வே காரிடார் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ்லாம் நீங்களே சொன்னீங்க. அதை தவிர ஸ்பெஷல் நம்ம ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸுக்கு அடிச்சானல்லூர் அது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ் வந்திருக்கு, பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குன்றதையும் நீங்கள் சொன்னீங்க. பட் 2 விஷயம் மேஜராக மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஒன்று, நம்ம திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் உண்டான இதுக்கு டெக்ஸ்டைல் ரிலேட்டட் ஃபுல் ஈகோ சிஸ்டமே கிரியேட் பண்ணக்கூடிய 10,000 கோடி ரூபாய் ஃபண்டு அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அது ஏன் பேசலன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் எக்கனாமிக் பர்ஸ்பெக்டிவில் பேசுகிறேன், பொலிட்டிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவில் பேசலை. ஸோ தமிழ்நாடுக்கு உண்டான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயோஃபார்மா ஃபண்டுக்கு 10,000 கோடி ஃபண்டு, அதுங்க உரகடம் இருங்காட்டுக்கோட்டையெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா யார் பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க? அவங்க தான் பெனிஃபிட் ஆக போகிறாங்க. ஸோ பயோஃபார்மா ஃபண்டுன்றது 10,000 கோடியில் கண்டிப்பாக தமிழ்நாடுல வில் கார்னர் த மேஜர் ஷேர். இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். டெக்ஸ்டைல் நம்ம திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் டெக்ஸ்டைல் நெசவு தொழிலாளர்கள் புதிய பூங்காக்கள் வரும், ஜவுளி பூங்கா. டெக்ஸ்டைலுக்கான காம்ப்ரிஹென்சிவ் பாலிசி, பூங்காக்கள் மட்டும் இல்லை, அதுக்கு உண்டான லேபர் சப்போர்ட், ஸ்கில் மேன் பவர், ஒரு 7 பாயிண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க. அதை ஏன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலன்னு தெரியல. திருப்பூர் கோயம்புத்தூருக்கு உண்டான ஒரு பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இது. ஸோ இந்த மாதிரி செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக் பயோஃபார்மா செக்டராக இருக்கட்டும், மினரல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், தமிழ்நாடு வளங்களுக்கு உண்டான ஒரு ரெகுலேட்டட் பாலிசின்னு எப்பயுமே இருக்குது. அதுக்கு உண்டான நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் செக்டார் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்ராம்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது டிஎனுக்கு இல்லைன்னா யாருக்குன்னு எனக்கு புரியல. ஸோ அதனால் டிஎனுக்கு உண்டான பாலிசிகள் கண்டிப்பாக எக்கச்சக்கமாக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் 2 பாலிசி சொன்னீங்க, நான் 7-8 பாலிசி இன்னும் நம்ம பட்ஜெட் ஃபைன் பிரிண்ட்டையும் பார்க்கணும். ஐ எம் ஷோர் இட் வில் பி மோர் தென் 10. ஒரு 10 குறைந்தபட்ச 10 பாயிண்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஹைலைட் நீங்கள் ஓவராலாக ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒதுக்குனா அதில் தமிழ்நாடு இருக்கும். தமிழ்நாடு ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட்ல அதிகம். ஸோ ரயில்வேக்கு ஒதுக்குனா தமிழ்நாடு இருக்கும். அப்படியே தாண்டி ஸ்பெசிஃபையாக தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் சுற்றுலா மையமாக்குறீங்க அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சார சிம்பலை மட்டும் கொடுக்குறீங்களே, இதை தாண்டி நிதி ஒதுக்கீடு என்ன கொடுக்குறீங்க? ஸ்பெசிஃபையாக கேட்குறாங்க.
ஸோ அதான் நீங்களே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னீங்க, ரயில்வே காரிடார் இருக்கும்போது ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் 2 அறிவிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தமிழ்நாடுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் இது புலிக்காட் அந்த சுற்றுலா தலம், அடிச்சானூருக்கு உண்டான ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸு இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக தமிழ்நாடு இடம் பெற்றிருக்கு. ஸோ இந்த வாட்டி ஒரு டோக்கனிசமாக இல்லாமல் திருக்குறள் பற்றி நம்ம டோக்கனிசம்னு எடுத்துக்கலாம் லாஸ்ட் டைம் இது, பட் இந்த வாட்டி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட், கான்க்ரீட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ இதுவே ஒரு மனப்பான்மையான ஒரு கண்ணோட்டம் என்ன, நம்மளோட இது என்ன அப்படின்றத, சென்டரோட வியூ பாயிண்ட் என்னன்றது கிளியராக இதில் வெளியே வருதுன்றதை நம்ம சொல்லலாம். இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதுவும் இல்லைன்றதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா இது நான் அகெயின் ஒரு எக்கனாமிக் பர்ஸ்பெக்டிவ், பொருளாதார பர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறேன். கிளியராக 7 pillars அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை தே ஹவ் செட் அவுட் இன் தி பிகினிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக இந்த வாட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு தொழிலாளிகள் உண்டான எவ்வளவோ ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்ட் ஏல பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு உண்டான செப்பரேட் ஃபண்ட், ஏற்கனவே வந்து ஜிடிஎம்எஸ்சி ஃபண்ட்ஸ்ன்னு எவ்வளோ பேர் முத்ரா ஸ்கீமாக இருக்கட்டும், இதில் எவ்வளோ பேர் பெனிஃபிட்டாக இருக்காங்க. ஸோ அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி அதை மேம்படுத்த வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஃபண்டு, சுய நிதி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு 1000 கோடிக்கு உண்டான ஃபண்டு. இது மாதிரி எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி ரெகுலேஷன் கம்ப்ளைன்ஸ் ரெகுலேஷன், எனக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதா, நான் பிஸ்னஸை பார்க்குறதா, என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணுறதான்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ஈகோ சிஸ்டமே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எம்எஸ்எம்இக்கு உண்டான ஒரு பெரிய சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு உண்டான ஒரு பெரிய பட்ஜெட் இது நம்ம ஏன் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்றது தெரியல. 4வது பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் எக்கானமின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ்பெஷலி இந்த கண்டென்ட் கிரியேஷன், வீடியோ, ஆடியோ, சோ ஆன் சோ ஃபோர்த், இதில் ஜாப்ஸ்க்கு உண்டான இது ஒரு பெரிய ஜாப்ஸ்க்கு உண்டான பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 ஸ்கீம் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஜாப் ஒரு வேலைவாய்ப்பு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 7-8 ஸ்கீம் வி கேன் ஈஸிலி சே. பிக் ஐடிக்கு உண்டான, அதாவது ஐடி செக்டார் தமிழ்நாடுக்கு ஒரு பெரும்பாலும் பெயர் போன செக்டார் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி. ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த ஜாப் கிரியேஷன், வேலைவாய்ப்புக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கீம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு டைரக்ஷன் இல்லாத, ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லாத பட்ஜெட்னு சொல்கிற கருத்தை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக, ஸோ இது ஒரு சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு உண்டான பட்ஜெட்டு, இது கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு உண்டான பட்ஜெட்டு, அது அடித்த திருத்தம்லாம் சொல்லலாம். வேலைவாய்ப்பு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற பட்ஜெட்டு அப்படின்றத கண்டிப்பாக நம்ம வேலைவாய்ப்பு நீங்கள் சொல்கிறீங்க, திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்குறாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபார்மாவுக்கு ஒரு 10,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க. அது எப்படி ஃபுல்லாகவே வேலை வாய்ப்பு வந்துருமா? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒதுக்கி இருக்கிறதெல்லாம் வேலை வாய்ப்புக்கு வந்துருமா? நான் நல்லா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் 4வது பாயிண்ட் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது குறிப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நான் 4வது சொல்ல வந்து கேபெக்ஸ் இதுன்றது வந்து இது ஒரு கேபெக்ஸ் புஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொது கட்டுமானத்துக்கு உண்டான பட்ஜெட்டுன்றும் சொல்லலாம். ஸோ நம்ம வேலை வாய்ப்புக்குனே வரலாம். நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம 7 பாலிசின்னு சொல்கிறாங்க, 7 பில்லர்டு அப்ரோச்னு சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலிசி ஷிஃப்ட் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க், லீகசி இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க், அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளஸ்டர்ஸ் பேஸ்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கிளஸ்டர்ஸ் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் 2 விஷயம். ஒன்று, கிளஸ்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான சப்போர்ட்லாம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிளஸ்டர் பேஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேருக்கு உண்டான கிளஸ்டர்ஸ், பயோஃபார்மா கிளஸ்டர்ஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நெசவு, டெக்ஸ்டைல் உண்டான கிளஸ்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே அதுக்குண்டான ஸ்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஜாப் கிரியேஷன், அதாவது இன்டகிரேட்டடாக இருக்கணும். அதாவது நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறோம், காலேஜில் படிக்கிறோம், அதெல்லாம் ஓகே, தியரட்டிக்கலாக படிக்கிறோம். ஆனால் அந்த செக்டாருக்குண்டான, அந்த கிளஸ்டருக்குண்டான ஜாப் கிரியேஷன், அப்ஸ்கில்லிங்குண்டான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்டகிரேட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஒரு கிளஸ்டர் பேஸ்ட் அப்ரோச்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் கிரியேஷனுக்கு உண்டான பரிந்துரைகள் இருக்குது. நம்ம இன்னும் பட்ஜெட் பாயிண்ட் பார்க்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு வேலைவாய்ப்புக்கு உண்டான ஒரு புஷ்ன்றதையும் நம்ம சொல்லலாம். 100% இட் இஸ் தேர் இன் ஆல் தி ஸ்கீம்ஸ். ராஜீவ்காந்தி, இன்னும் கொஞ்சம் நுண்ணியமாக பார்க்கணும். வெறும் அறிவிப்புகளாக நீங்கள் மேல் நோக்கி பார்க்குறத தாண்டி இண்டஸ்ட்ரி வைஸாக பார்க்குறப்போ ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய திட்டங்களோ மதிப்பீடோ இதெல்லாம் மேக்சிமம் பெனிஃபிட் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றார். இல்ல, மரியாதைக்கு சரவண பிரபு அவர்கள் அந்த டிஎன் குறிப்பிட்டாரு. டிஎன்னா தமிழ்நாடு தான் நினைக்கிறேன் சார். அதானே சார்? டிஎன்னா சார் வேற என்ன சார்? தமிழ்நாடு தான் சார். டிஎன்னா சார் தமிழ்நாடு தானே? ஓகே, சூப்பர் சார். ரொம்ப அழகா டிஎன் இல்ல ஏதோ டிஎன்கேஎல்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் சரி, பரவாயில்ல. தமிழ்நாடு ரொம்ப அழகா டிஎன் குறிப்பிட்டீங்க. இதுதான் சார் உங்க பட்ஜெட். தமிழ்நாடு கூட சொல்ல வாயில வராம தான் தமிழ்நாட்டு நலன் குறித்து பல பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் சொன்ன டீ கோட் பண்ணலாம். ரயில்வே துறை குறித்து பேசினார். இன்னைக்கு சென்னைக்கு கீழே குறிப்பா கன்னியாகுமரி வரை இரட்டை வழித்தடங்களாக மாற்றப்பட வேண்டிய கோரிக்கை பல ஆண்டு காலம் பல்வேறு ரயில் நிலையங்களுக்கு இருக்கு. அது குறித்து எந்த டீட்டெயிலுமே இல்லை. கேட்டா இல்ல சார், எத்தனை ஆயிரம் கோடியை ரயில்வே பட்ஜெட்டுக்கு ஒதுக்கிறீங்க சொல்லுங்க. ஒரு கேரிடர், பெங்களூர், சென்னை, ஹைதராபாத் 3 நகரங்கள் இணைக்கிற ஒரு கேரிடர், பரவாயில்ல, நாங்க வரவேற்கிறோம்.
ஆனால் கீழே இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் நகரங்களாக இருக்கக்கூடிய ரயில்வே பட்ஜெட்டுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கிறீங்க? ரயில்வே பட்ஜெட் உங்கள்கிட்ட இல்லை, அதை ஆல்ரெடி காலி பண்ணிட்டீங்க. நாங்கள் நீண்ட கால கோரிக்கை ரயில்வே குறித்து என்னாச்சு? விமான நிலையங்கள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வச்சுருக்கோம். ஏன்னா கோவை போன்ற நகரங்கள் ஒரு பன்னாட்டு மாநிலக்கான கோரிக்கை இருக்கு, இடத்த ஒப்படைச்சாச்சு, அது நாங்கள் எல்லாம் பணத்தெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சாச்சு, அது குறித்து எந்த கேள்வியும் இல்லை. இங்க உதான் விமான நிலையங்கள்னு ஏற்கனவே நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. ஒசூர் விமான நிலையம் குறித்து கேட்டோம், அது இல்ல. ராமேஸ்வரம் விமான நிலையம் குறித்து பேசினா அது குறித்து எந்த திட்டம் இல்லை. எங்களுக்கு நேரடியாக வளர்ச்சி என்ன? அவர் ரெண்டு சொன்னார், பயோ குறித்து பேசியிருக்கேன் சார், உரகடை யாருக்கணும். ஏஸ் சார், உரகடை குறித்து பேசியிருக்கீங்க. ஏற்கனவே அந்த சென்ட்ரல் பட்ஜெட்ல நீங்க குறித்து பேசப்பட்டதுல எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்புங்கிறத உறுதியாக விவாதிப்போம். நல்லது இருந்தால் அது வரவேற்ப எந்த மாற்று கருத்துல. ஆனா திருப்பி முழு பூசணிக்காய சோத்துல மறைக்கிற மாதிரி கோவை திருப்பூருக்கு பாருங்கிறீங்க. கோவை திருப்பூர் மக்கள் நீண்டகால கோரிக்கை உங்க அரசு அமைஞ்ச பின்னாடி, நீங்க எக்கனாமிக்ஸ் உங்களை சொல்லல, ஏன்னா நீங்க ஒரு டிஎன் எக்கனாமிக்ஸ்டா இருக்கீங்க, உங்களை பத்தி நாங்க பேசல. ஆனா மோடி அரசு அமைஞ்ச பின்னாடி ஒட்டு மொத்தமாக டெக்ஸ்டைல் தொழில் நலிவடைஞ்சு போடப்பட்ட வரிகள்னால எந்த சிறப்பு சலுகையும் இல்லை. நேற்று முன்தினம் எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கைத்தறி துறையிலிருந்து 30 கோடி அறிவிக்கிறாங்க சிறப்பு நிதினு. அப்படி இந்தியாவுடைய மான்செஸ்டராக பார்க்கப்படுகிற கோவை திருப்பூருக்கு ஒரு சிறப்பு நிதி அறிவிக்க வேண்டும், வரி விலக்கு கொடுக்கணும் நீண்ட நாள் கோரிக்கை. அது குறித்து பேசவே இல்லையே. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ் இந்த பணம் எதுக்கு போகுது? 10,000 கோடி எதுக்கு கொடுக்குறீங்க? எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. நீ ஒரு மாற்றாந்தாய மனப்பான்மையோடு தான் அவர் ஏதோ, அதாவது கலாச்சார மயம் கொடுத்து நாங்க கேட்டது ஆதிச்சநல்லூரை கலாச்சார மயமா அறிவிக்க நாங்க கேட்கல, பரவாயில்ல வரவேற்கிறோம். ஆனா நாங்க கேட்டது கீழடியுடைய ஆய்வை நீங்க வெளியிட வேண்டாம். ஏன் வெளியிடன்னு சொன்னோம்? முதல் மாந்தர் பிறந்ததற்கான முதல் முக்கியமான எங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கல் தாண்டி கலாச்சாரம், எங்களுடைய பண்பாட்டு தளம் கீழடி. அது குறித்து வாயை திறக்கல. ஏன் வாயை திறக்கல? சுற்றுலாவை அறிவிக்கிற முக்கியம் இல்ல, எத்தனையோ இடங்கள் சுற்றுலாக இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் கேட்ட விளிமியங்களான ஆதார தரவுகளை, கீழடியில் எங்களுக்கென்று கிடைக்கப்பட்ட முதல் மனிதன் இங்கே இருந்திருக்கிறான், இரும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம் இருக்கிறது, எழுத்து இருக்கிறது, இது அங்கீகரிச்சு அவங்க என்ன சிக்கல்? அதை அங்கீகரிக்க மறுத்திருக்கீங்க. அப்ப தமிழர்களுடைய வரலாறை அங்கீகரிக்க மருத்துவம் மட்டும் இல்லாமல் கீழடி பேசவே இல்லை. ஆதிச்சநல்லூர் சுற்றுலாத்தலம்னு அறிவிச்சுட்டா தமிழர் ஏமாந்து வாங்குறாரு. வேற ரயில்வே துறையை டீகோட் பண்ணுவோம் சார். வேற என்ன கேரிடர், எதை சிறப்பு திட்டத்தை இங்க கொடுத்திருக்கீங்க? இது குறித்து பேசல. ரொம்ப முக்கியம். ஒரு தான் பொருளாதாரம் சார்ந்து பேசுறோம், பேசுற மரியாதைக்கு சரவண பிரபு அவர்களே, நீங்கள் ஒண்ணுக்கு விளக்கம் கொடுங்க. இந்தியாவின் ரூபாயின் மதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இந்த பட்ஜெட் என்ன வேலை செஞ்சுச்சு? இந்தியாவுடைய தங்க மார்க்கெட் நகையை உலக நாடுகள் பக்கத்துல பூட்டான் சார், பூட்டான் இது ஒரு சின்ன நாடு சார். அங்க தங்க விலை பவுன் 86,000 ரூபாய் சார். இங்க 1.25 லட்சம் சார். பூட்டான் கவர்மெண்ட் விட வலிமையான பிரதமர் சார் நம்ம பிரதமர். பூட்டான் கவர்மெண்ட் விட அதிகமான மக்கள் தொகை நாடு சார் நம்ம நாடு. பூட்டான் கவர்மெண்ட் விட இன்கம் அதிகமாக நாடுங்க சார். அது குறித்து என்ன பேசிருக்கீங்க? அதை பேசுங்க சார். அதான் சார் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும். கேட்போம் நம்முடைய பொருளாதார நிபுணர் திரு ராமசேஷன் அவர்கள் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் சார். இது பட்ஜெட்டை தாண்டி இப்போ சென்செக்ஸ் விழுந்துட்டு இருக்கு, 2000 புள்ளிகள் விழுந்திருக்கு. இது எப்படி அங்கே ரிவர்ஸாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அதாவது எஸ்டிடி இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. 0.02லேருந்து 0.05. அதாவது செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஒரு தடவையும் நீங்கள் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்பொழுது அதில் வரி கட்டணும். ஸோ தட் அது 0.02 இருந்தது 0.05 ஆக்கிட்டாங்க. ஆப்ஷன்ஸினோட ப்ரீமியமில் இருக்கிறத 0.015 ஆக்கிட்டாங்க. இந்த விழுக்காடுகள் அதுவரை அந்த சென்செக்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தது. இது அறிவித்த உடனே இறங்கியிருக்கு. இது ஒரு டெம்பரரி ஃபினாமினாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா ஏதாவது நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி ஏதாவது தொடும்பொழுது உடனே இது ஒன்று ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இது பை ஈவினிங் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒன்று பட் அதனுடைய இப்போது புதிய ஏதாவது அறிவிப்பு வந்ததுன்னா அந்த செக்டாருக்கெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் இருந்தது அப்படின்னா சென்செக்ஸ் ஏறும் அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம்ல. இது டவுன் ஆகுது அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி பண்ணலை அப்படின்னு எடுத்துக்கூடாது. அப்படி எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் இந்த பட்ஜெட்டில் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏறிக்கிட்டு தான் இருந்தது. வேரியஸ் செக்டார்ஸ்க்கு கொடுக்கும்பொழுது ஏறிக்கிட்டு தான் இருந்தது. சடனாக எப்போ இறங்கிட்டு இந்த எஸ்டிடி டேக்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணப்போ வந்தது. ரெண்டாவதாக இந்தியாவில் இந்த டைரக்ட் டேக்ஸை ரொம்ப மொமெண்டம் கொடுத்து ஓவர் தி இயர்ஸ் எவ்ரி இயர் ஏதாவது ரிடக்ஷன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2% வரியை குறைச்சிருந்தாங்கன்னா படார்னு ஏறி இருக்கும் சென்செக்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டெம்பரரி மொமெண்டமாக தான் நான் பார்க்குறேனே தவிர ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பர்மனெண்ட்டாக எரோட் பண்ணதான் நான் பார்க்கல. ஏன்னா அந்த பட்ஜெட்டில் வேரியஸ் செக்டார்ஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 40,000 கோடி ஃபார் செமிகண்டக்டர் ப்ராசஸிங்க்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்தியா should get converted into a manufacturing economy. ஸ்டில் நம்ம சர்வீசஸில் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்.
அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த சர்வீசஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பொழுது இதை மேனுஃபேக்சரிங்க்கும் இம்பெட்டஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வந்திருக்காங்க. 40,000 crores ஃபார் செமிகண்டக்டர், ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ஸு, இந்த மினிமம் ஆல்டர்னேட் டேக்ஸ் வந்து 15%லேருந்து 14% ஆக்குனது, அஃப்கோர்ஸ் வித் அ ஸ்கீம் டென்ட், இந்த நியூ ஸ்கீம்னு கொண்டு வந்து அதை கேரி ஃபார்வர்டு வந்து 25% தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் நெகட்டிவ் ராதர். மற்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமன் மேனோட வரி விகிதம், கார்ப்பரேட் டேக்ஸ்னோட வரி விகிதம் குறைக்கப்படும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இட்ஸ் ஆல்ரெடி அட் அ ரெடியூஸ்ட் லெவல். ஸோ டெஃபினட்டாக அதில் ஒரு பெரிய இது இல்லாதனால ஒரு ஏமாற்றத்தை சென்செக்ஸில் கொடுத்துருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் பாசிட்டிவாக பார்க்கும்பொழுது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் த்ரஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. இப்போ அவர் சார் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் டெக்ஸ்டைலுக்கு ஒன்றும் செய்யலைன்னு. டெக்ஸ்டைல் அப்கிரேடேஷன் ஃபண்டுக்கு ஃபர்தராக ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இந்த மிஷினரி எல்லாம் இன் லைன் வித் தி நியூ மிஷினரி வாங்கி போடுறதுக்கு உண்டான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக ஃபைன் பிரிண்ட்டை ரீட் பண்ணி என்ன ஸ்கீம் அது டெக்ஸ்டைல் அப்கிரேடேஷன் ஃபண்டை இன்னும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தாக்க டெக்ஸ்டைல்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது. டெஃபினட்டாக அதில் ஒரு பெரிய இம்பெட்டஸ் இருக்கும். ரெண்டாவது காதி அண்ட் வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு உண்டான துணிக்கு உண்டான இம்பெட்டஸ்க்கு இவங்க பெருசாக ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும்பொழுது நேச்சுரலாக ஓவரால் க்ரோத் ஆஃப் தி எக்கானமியை தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஜிடிபி 7% அச்சீவ் பண்ணுறேங்கிறது இந்த டிஸ்ரப்ஷன். இப்போ இந்தியா இஸ் ஃபேஸிங் டிஸ்ரப்ஷன். எதனால்? இந்த ட்ரம்ப் வந்து 50% டேரிஃப் அனௌன்ஸ் பண்ணதுனால டிஸ்ரப்ஷன் ஆயிடுச்சு. அந்த டிஸ்ரப்ஷனை எப்படி சரி பண்ண முடியும்? எஃப்டிஏஸ் வித் யூரோப்பியன் யூனியன் போட்டாங்க, அடுத்தது எஃப்டிஏஸ் வித் ஆசியன் வரப்போகுது இன் அ பிக் வே. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகமாகும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 56 பில்லியன் இஸ் தி ட்ரேட் டெஃபிசிட். நம்ம அதை கட்டாயம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டை கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. borrowing as a percentage of GDP வந்துடுச்சு. 11.7 lakh crores-க்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஃப்ரம் 17 lakh crores-லேருந்து 11.7 கொண்டு வந்துட்டாங்க. இது ஒரு பெரிய ஹால்மார்க் கண்ட்ரோல் இன் தி borrowing is சும்மா பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா there is no point in developing an economy. ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க. இப்போ சொல்லுங்க. மாநிலங்கள் கடன் வாங்கினா 1008 கேள்வி கேட்குறீங்க. நீங்க லிமிட்குள்ளே இருந்தாலும் மத்திய அரசு சிஸ்டம் போல வாங்குது. இப்போ 11.7 லட்சம் கோடி வாங்குறாங்க. இப்போ மாநிலங்கள் இதை எப்படி பார்க்கும்? அதாவது இது 17 லட்சம் கோடியாக இருந்ததை 11.7 கொண்டு வந்திருக்காங்க. 17 லட்சம் கோடி எங்க, 11.7 எங்க. ரெண்டாவதாக எஃப்ஆர்பிஎம் அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது. அது பிரகாரம் இவங்க 4.4 தான் இருக்காங்க. இது வெல் விதின் தி ஃப்ரேம் ஒர்க். இப்போ மாநிலங்கள் வந்து ஓவர் பாரோயிங் பண்ணுறாங்கன்னாக்க நிறைய சப்சிடிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீபீஸ் கொடுக்குறாங்க. இதனால தான் அந்த ப்ரீச் நடக்குது. இந்த ப்ரீச்சை அதாவது சோசியல் செக்டார் ஸ்பெண்டிங்கும் டெஃபினட்டாக தேவை. காமன் மேனுக்கு சிலதெல்லாம் தேவை. அன்னெசரி ஸ்கீம்ஸை கொண்டு போய் கொடுத்து வரிச்சுமையை ஏற்றி ஓவர் பாரோ பண்ணுறதுல இஸ் நாட் அ ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ். ஓகே, கேட்போம். நாம் திரு சரவண பிரபு அவர்கள்ட்ட எல்லாரும் எதிர்பார்த்தது தங்கத்துடைய விலையில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு. இன்னைக்கு காலையில் நம்ம வந்து தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கத்தில் பேசுகிறப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க 6லேருந்து 3 குறைப்போம் அப்படின்னாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3% குறைச்சிருந்தா இன்னைக்கு நியர்லி 1,20,000 இருக்குது. அதில் ஒரு பெரிய ஸ்லாஷ் இருக்கும். ஒரு பெரிய ஒரு 5,000-6,000 வரைக்கும் விலை விழுந்திருக்கும். அதை ஏன் மத்திய அரசு கொடுக்கல? சரி, நான் இப்போது நம்பரை வச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறேன். இது வரைக்கும் பெரும்பாலும் நம்பரை வச்சு நம்ம பேசவே இல்லை யாருமே. ஸோ நான் இப்போ நம்பரை வச்சு பேச ஆரம்பிக்கிறேன். என்னோடய கேள்வி எல்லாருக்கும் இங்கே அப்படி என்னென்னா, ஏற்கனவே வந்து கோல்டில் தங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ விகிதம்? 3%. இருக்கிறதுலே கம்மி. ஆல்மோஸ்ட் த லோவஸ்ட் ஸ்லாப் அப்படின்னு பார்த்தா தங்கத்துக்கு தான். இது வந்து ஆல்ரெடி கான்ஷியஸாக வந்து கம்மியாக வைக்கணும் அப்படின்னு தான் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஜிஎஸ்டி 3 இருக்குது, இறக்குமதி 6. வரேன். ஸோ இறக்குமதி ஏன் வந்து நம்ம 6லேருந்து 3 கொண்டு வர முடியாதுன்னா, இந்த காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்கத்தோட விலை ஏறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தியாவுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது. உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் உண்டான ப்ராப்ளம். ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிக்கும் உண்டான பிரச்சனை தான் இது. ஸோ தங்கத்தோட விலை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25% 30% லாஸ்ட் 1 இயர்லேயே வி ஹவ் சீன் அந்த இன்க்ரீஸாக பார்த்துருக்கோம். இதில் 3% கம்மியாகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு பார்க்கணும். கம்மியாக்கலாம், நல்லது தான், ஃபைன். கம்மியாக ஆக்கினா என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் 1 இயர்ல பாத்தீங்கன்னா இதே ஒரு 10-20% ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்றது எல்லாரோட எதிர்பார்ப்பு. இதுல 3% என்ன இம்பாக்ட் கொண்டு வர போகுது, இது குறைக்கிறதுனால ஏதாவது இம்பாக்ட் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இல்லை. நம்ம மார்க்கெட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது 10-20% ஜாஸ்தி ஆகுன்ற போது இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ பெனிஃபிட் இருக்குமா, ஏதாவது இதுக்கான பெனிஃபிட் இருக்குமா? இது ரேஸ்ல போயிட்டு இதை குறைச்சோம் அப்படின்னாலும் அதுல பெருசா இருக்கு, நாளைக்கு விலை ஏறினா திரும்ப ஏறிடும். பெனிஃபிட் இருந்தா கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஸோ குறைக்கிறதுல இது இருக்கு. பட் இதோட பாதகம் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். இதனால குறைக்கிறதுனால பாதகம் என்ன, ஏன் ஜிஎஸ்டி ரேட்டை 3% வச்சு நம்ம கஸ்டம்ஸ் உண்டான இறக்குமதி வரியை ஜாஸ்தியாக வச்சிருக்காங்க, 6% வச்சிருக்காங்கன்னா இந்தியாவோட நம்ம எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ வெளில போகக்கூடிய பணத்தோட இம்போர்ட் எவ்வளோ ஆகுது கோல்டு அப்படின்றதையும் பார்க்கணும். இட் மே கிரியேட் அன் இன்ஸ்டெபிலிட்டி எக்கனாமி, பொருளாதார விகிதத்தில் பார்க்க போனால் இட் மே கிரியேட் இம்போர்ட் ஜாஸ்தியாக நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து வெளில பைசா போக போகுது. ஸோ இட் மே கிரியேட் அதர் சார்ட் ஆஃப் இம்பேலன்சஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ பெனிஃபிட் இருந்தால் கண்டிப்பாக குறைக்கலாம். பட் பெனிஃபிட்டுக்கு உண்டான அதோட பார்க்க போகும்போது பாதகம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்ற போது நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் எடுக்கணுமே தவிர இமீடியட்டாக முடிவு எடுக்க முடியும். இது குறைச்சிட்டா நம்முடைய பணம் வெளியில போயிடும், அது டாலராகவே போகும் அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருக்கா? கண்டிப்பாக இறக்குமதி தான் நிறைய நடக்குது. இல்லை நீங்க ஐ திங்க் 10% 10ல தானே ஆறு கொண்டு வந்தாங்க. நான் இதுலேருந்து நான் காமன் மேனிக் யூஸ் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. பட் நான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும். நான் சொன்னதை நம்ம ரேட்டு 3% கம்மியாக போகுது, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 1 இயரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் கோல்டில் பொறுத்தவரையிலையும் we are expecting to increase by 15-20% more. இன்னும் ஜாஸ்தியாக போகிறதுன்னு எதிர்பார்க்கும். அதில் இந்த 3% குறையிறதுனால என்ன இம்பாக்ட் வருதுன்றதை நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு. இது இன்னொரு இம்பாக்ட் ஆன் தி ப்ரைசஸ் சார் கேட்டாப்ல, இம்பாக்ட் ஆன் தி ப்ரைசஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரூபி டாலர் ஆல்சோ. அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. இப்போ 91, 70, 91, 67 இந்த மாதிரி ரேட் இருக்கும்பொழுது எல்லாமே கெட்ஸ் கன்வெர்டட் டு US டாலர் டு இந்தியன் ருபி. ஸோ அதொன்று தாக்கமும் இந்த கோல்ட் ப்ரைஸில் இருக்குது. நாட் ஓன்லி திஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரைஸஸ் சார் சொன்னாப்புல ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. எல்லா கண்ட்ரீஸும் இஸ் கெட்டிங் மூவிங் அவே ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ் இது க்ரீன் பேக்லேருந்து மூவ் பண்ணி கோல்டு ரிசர்வுக்கு மாறுறாங்க. ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, சிம்பிளி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ப்ளஸ் இந்தியன் ருபி டாலர், இது ரெண்டு தான் மேஜர் ஃபேக்டர். நம்பர் வச்சு பதில் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். இல்லை ஒன்றில் சார் ராமசேஷன் அவர்களும் சரவணபிரபு அவர்களும் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க, முக்கியமான இடம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ அவங்க நான் ஒரு பொலிட்டீசியன், சாமானிய மக்களுக்காக பேசுவோம், இன்னொன்று ஃப்ரீ ஃபீஸ் கொடுக்குற ஒரு ஸ்டேட்டு, வேறு வழியில் இந்த மக்களுக்கு சமூக நலத்திட்டங்களை கொண்டு உயர்த்தணும்னு நம்புகிறோம் நாங்கள். அதில் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு. ஆனால் மிக முக்கியமான இடத்துக்கு இப்போ ராமசேஷன் சார் வந்திருக்காரு நம்புகிறேன். அவர் சொன்னார்ல, இந்த கோல்டு ரேட்டை நீங்கள் கம்பேர் டு ரூபாயோட மதிப்போடு கம்பேர் பண்ணிட்டாரு. சாருக்கு யாவப்படுத்த விரும்புகிறேன். போன சுற்றுலோட சரவணபிரபு சார்ட்ட உங்கள்கிட்ட அந்த கோரிக்கை வச்சேன். மோடி அவர்கள் 2014 தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் வச்ச முக்கியமானது இந்தியாவுடைய டாலர் மதிப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வருகிறது. இதனாலதான் வேலையில்லா திண்டாட்டம், தங்க விலை, டீசல் பெட்ரோல் விலை, இந்தியாவுடைய பட்ஜெட்டை, இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை அமெரிக்கா எப்படி டிசைட் பண்ண முடியும்? நம்ம ஒரு மாற்று பொருளாதாரத்துக்கு போகணும். நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் 32 ரூபா நினைக்கிறேன் சொன்ன, எக்ஸாக்ட்லி சொல்ல போனால் 54 ரூபா 32 ரூபாய் ரூபாயின் மதிப்பை மாற்றுவோம்னு சொன்னார். இந்த 54 மெயின்டைனா பரவாயில்ல, 64 மெயின்டைனா பரவாயில்ல, 74 ஆனா பரவாயில்ல, 84 பரவாயில்ல, இன்னைக்கு 91, 92, 93, 94 வந்துருச்சு சார். இதனால காமன் மேனுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை நீங்க கேட்க முடியாது. ஏன்னா காமன் மேனுக்கு இதனால பன்னாட்டு சந்தையில இந்தியாவுடைய ரூபாயுடைய மதிப்பு நாளுக்கு நாள் அது வேல்யூலெஸ்ஸா மாறுது. இந்த வேல்யூலெஸ்ஸா மாறுறதுனால எனக்கான டாக்ஸேஷன் எனக்கு லாபம் கிடைக்க மாட்டேது, என் உற்பத்திக்கு ஏற்ற விலை கிடைக்கல, என்னோட உழைப்புக்கு ஏற்ற விலை கிடைக்கல. இது குறித்து மோடி அரசு என்ன திட்டமிடுச்சு? பொருளாதார வல்லுநர்களா ஜஸ்ட் லைக் தட்டா இல்ல சார், அமெரிக்காவுடைய டாலர் மதிப்பு உயர்றதுனால தங்க விலை கூடுது, தங்க விலை கூடுறதுனால இங்க லேண்ட் மதிப்பு ஏறுது, அதனால அப்படின்னு நீங்க கடக்க முடியாது. இந்த டாலருக்கு நிகரான இந்தியாவுடைய ரூபாய் மதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எந்த வேலையை மோடி அரசு கடந்த இந்த 11 ஆண்டு காலம் செஞ்சுச்சு? ஒன்னு காட்டுங்க. அப்ப நீங்க ஃபெயிலியர் ஆயிட்டீங்க. நீங்க அமெரிக்காவை எடுத்து பேச பயப்படுறீங்க. இங்கதான் நீங்க வீரவாசனம் பேசுறீங்க ஒழிய வேர்ல்டு ஃப்ரமுக்கு போகும்போது அமெரிக்காவை ஃப்ரெண்ட்லி போர்ஸா மட்டுமே பார்க்கிற உங்களுடைய தன்மை ஏன் அந்த ஃப்ரெண்ட்லி போர்ஸ் பேச முடியல? ஏன் சரி அமெரிக்கா கட்டுப்படுத்தல, எந்த உலக நாடு கட்டுப்படுத்துது, எந்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் கட்டுப்படுத்துது? இது குறித்து ஏன் ஒரு திறந்த டிபேட்டுக்கு மோடி அரசாங்கம் ரெடியா இல்ல? பதில் வாங்குவோம். ஆனா இன்னைக்கு உலக நாடுகள் டாலர்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டு தங்கத்தின் மேல முதலீடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை யார் நினைச்சாலும் இன்னைக்கு தடுக்க முடியாது அப்படின்னு இருக்குல்ல. இல்ல பரவாயில்ல. சார் ரெண்டு ஆண்டுகள் ட்ரம்ப மட்டும் பேசல,
இத்தனை 11 ஆண்டு காலத்தில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் என்னைக்காவது ரூபாயுடைய மதிப்பு டாலருக்கு 54 கீழே ஆச்சா? ஒவ்வொரு முறையும் கூடுது. டாலர் மதிப்பு கூடுகிற போது எண்ணெயுடைய மதிப்பு கூடுது. எண்ணெயுடைய மதிப்பு கூடும் போது இங்க எண்ணெய் விலைவாசிகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அது சாமானிய மக்களுக்கான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. இது குறித்து ஏன் பேசல? நீங்க என்ன ஃபோரம் அமைச்சீங்க? இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம்ல நாங்க டாலருக்கு இருந்து வெளியே வர போறோம்னு என்னைக்காவது ஒரு சமிக்கையை காமிச்சுதா இந்தியா? சொல்லுங்க. ஆனா அதுக்கு மாறா இன்னைக்கு காலையில் அறிவிக்கிறாரு. இன்னைக்கு காலையில மோடி அறிவிக்கல சார். இன்னைக்கு காலையில் எங்க நாட்டு பிரதமர் அறிவிக்கல, நிதியமைச்சர் அறிவிக்கல, இந்தியாவுடைய பாராளுமன்ற அறிவிக்கல, இந்தியாவுடைய பிரசிடென்ட் அறிவிக்கல. ஆனால் என்னுடைய எண்ணெய் விலையை பத்தி ட்ரம்ப் அமெரிக்காவில் அறிவிக்கிறாரு. இந்தியா வெனிசுலாவோட எண்ணெய் வாங்க ஒத்துக்கிருச்சு, ஈரான் இனிமே வாங்காதுன்னு ட்ரம்ப் அறிவிக்கிறாரு. அப்ப எனக்கு முதலாளி யாரு? ட்ரம்பா மோடியா? எனக்கு பிரதமர் ட்ரம்பா மோடியா? நான் யாருக்கு ஓட்டு போட்டோம்? ட்ரம்புக்கு ஓட்டு போட்டோம். இது குறித்து பேசணுமா இல்லையா? ஏன் மௌனமா இருக்கீங்க? அப்ப இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்தை, இந்தியாவுடைய டாலர் மதிப்பை, இந்தியாவுடைய எண்ணெய் மதிப்பை ட்ரம்ப் கட்டுப்படுத்தாரு. வெக்கமா இல்ல நம்மளுக்கு? ஏன் பேச மறுக்கிறீங்க? காலையில இந்தியாவுடைய பட்ஜெட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரூபாயினுடைய மதிப்பு வீழ்ச்சி. இவங்க 50 ரூபாய் 80 போனப்பெல்லாம் இதே பாஜக பயங்கரமா ஐசியூல இருக்கு இந்திய பொருளாதாரம். நாங்க இன்னைக்கு 90 ரூபா வந்துருச்சு. நீங்க அது அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்தாலே நம்ம தங்க இன்னும் விலை கம்மியா வாங்கலாம், பெட்ரோல் டீசல் விலை கம்மியா வாங்கலாம்ல சார். ஒரு நிமிடம் இதை கிளாரிஃபை பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக அவருக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்களுக்கும் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த 90 ரூபா ஆனதுனால பெனிஃபிட் ஆனது யார்? இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். அவங்க ஒரு டாலருக்கு 80 ரூபா ஆவரேஜா வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் பேசி முடிச்சிடுறேன், நீங்க அப்புறம் வாங்க. 80 ரூபாய்க்கு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவன் இன்னைக்கு 91 ரூபா ரியலைஸ் பண்றான். ஸோ ஹி இஸ் பெனிஃபிட்டிங். எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட். நம்ம ஃபாரினுக்கு நம்ம கொடுக்குறப்போ டாலரா கொடுக்குறோம். 80 ரூபா கட்டி ஒரு டாலர் வாங்கினவன் இன்னைக்கு 90 ரூபா கட்டி வாங்குறான். சார் இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ரூல் அப்ளிகபிள். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நான் பேசுறது எக்ஸ்போர்ட். நீங்க ஏற்றுமதி பண்ணும்போது ஹேவ் யூ பெனிஃபிட்டட் ஆர் நாட்? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், இந்த டாலரை குறித்து இந்தியன் ருப்பி போகிறத இவங்க மாற்றினது இந்தியா ரஷ்யா ரூபிள் ட்ரேடுன்னு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ பண பரிமாற்றம் டாலர் இல்லாமல் ரூபிளும் ருப்பியும் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ரெண்டாவது, கல்ஃபில் போய் இந்த ஸ்விஃப்ட் மெக்கானிசமை எடுத்து விட்டு இண்டிவிஜுவல் மெக்கானிசமாக வச்சு யூ கேன் செல் இன் ஏஇடி, யூ கேன் பை இன் இந்தியன் ருப்பி, இந்த ட்ரேடை கொண்டு வந்துட்டாங்க. கிராஜுவலாக தான் இதை கொண்டு வர முடியுமே தவிர இந்த பிக் பிரதர் இன் யூஎஸ் who is controlling the whole world அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டிசிமேட் பண்ண முடியும். பிரிக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கமா? நம்ம ஒரு காலத்துல ஈரான் கூட இல்ல அவங்களுடைய நம்ம ட்ரேட் பண்ணோம். இல்ல சார், அதான் சொல்றேன், இந்த ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கும். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஓபனரே இந்தியா தான். நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்தியா ரூபிள் ட்ரேடு போட்டது, இந்தியா ஏஇடியோட ட்ரீட்டி போட்டது, ஈரானோட ருபி ட்ரேடில் ஆயில் வாங்கினது, இதெல்லாம் சாத்தியக்கூறுகள் எதனால் அப்படி